Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 5, page 60-61. Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде жаңа тақырып Everyday English 5D. Asking, talking about health. Сұрау және денсаулық туралы сөйлесу. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңдалымды тыңдап, қайталайсыздар. Are you okay? Are you okay? Сенде бәрі жақсы ма? You don't look well. Сен жақсы көрінбейсің. I feel terrible. What's wrong? Не болды? I can't stand it any longer. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Then you should see a dentist. Сен дентистке көрінуің қажет. Келесі тапсырма exercise 2. Listen and read the dialogue. What is Jenny's advice? What is John going to do? Екінші тұғыда тыңдалымды тыңдайсыздар және диалогты оқисыздар. Jenny қандай ақыл кеңес берді және Джон не істеді? Не істемекші? Бірінші тыңдалымды тыңдап оқиық. Are you okay, John? You don't look well. I feel terrible. Oh dear, what's wrong? I have got a dreadful toothache. Менің тісім қатты ауырып тұр дейді. Why don't you take a painkiller? Неге ауырсынуды басатын дәрі ішпейсің? I did, but it still hurts. Мен іштім, бірақ әлі ауырып тұр. When did you take it? Сен оны қашан іштің? About an hour ago. Бір сағат алдын. Well, it should be make you feel better soon. Ол саған әсер етіп, жақын арада жақсы болып қаласың. I can't stand it any longer. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Then you should see a dentist. Онда сен дентист маманына баруың қажет. I hate going to the dentist. Мен дентистке барған жек көремін. I'm sorry, but you have to go. Кешірім сұраймын, бірақ сенің баруың қажет. I suppose you are right. Мен ойлаймын, сенікі дұрыс. Диалогты оқып болдық, енді сұрақтарына жауап берейік. Jenny's advice is to take a painkiller and see a dentist. John is going to go to the dentist. Келесі тапсырма exercise 3. Find sentences in the dialogue which mean. Үшінші жаттығуда дәл осы мағынаны беретін сөйлемдерді диалогтың ішінен табу қажет. You look awful. You don't look well. Сен жақсы көрінбейсің. I feel awful. I feel terrible. What's the matter? Не болып қалды? What's wrong? I think you are right. I suppose you are right. Exercise 4. Listen and read the dialogue. Take rules and read it aloud. Төртінші жақтығуда тыңдалымды тыңдап, диалогты оқисыздар және рөлдерге бөліп алып, оқыңыз. Are you okay, John? You don't look well. I feel terrible. Oh dear, what's wrong? I've got a dreadful toothache. Why don't you take a painkiller? I did, but it still hurts. When did you take it? About an hour ago. Well, it should make you feel better soon. I can't stand it any longer. Then you should see a dentist. I hate going to the dentist. I'm sorry, but you have to go. I suppose you're right. Exercise 5. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in exercise 2 as a model. Бесінші жаттығуда дәл осындай диалог құрастырып, сахналандыруларыңыз қажет. Екінші жаттығудағы диалогты модель сол үлгісі ретінде алуларыңызға болады. Student A. Your friend looks awful. Ask what the problem is. Then tell him or her what to do. Student B. You have a headache. Tell your partner. Agree to do what she advises you to do. Бұл жерде үлгі берілген, осыған қарай диалог құрастыруларыңыз қажет. Мысал ретінде, Are you okay? You don't look well. I feel awful. Oh dear, what's wrong? I have got a terrible headache. Why don't you take a citramon? I suppose you are right. Дәл осы сияқты диалог құрастыруларыңызға болады. Intonation, high rising tone to express sympathy. Exercise 6. Listen and repeat. Алтыншы жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және қайталайсыздар. I'm so sorry.
Oh dear. Poor you. How awful. I'm so sorry. Oh dear. Poor you. How awful. Across cultures 5A Health Services Around the World. Бүкіл әлем бойынша денсаулық сақтау қызметтері тақырыбы бойынша. Exercise 1. Look at the pictures, the title and the headings. What do you think the texts are about? Бірінші аттығуда суреттерге қарайсыздар және тақырыбына қарайсыздар және бұл мәтін не туралы тыңдалымды тыңдап оқып және тексеріңіз деген. Health services around the world. RFDSA. In big countries, it can be really difficult to get medical care to people living in isolated areas. In Australia, they have come up with a unique solution to the problem of providing healthcare to the 6.5 million square kilometres of the Australian outback. The Royal Flying Doctors Service of Australia, RFDSA, started in 1928, and today it offers healthcare from an aeroplane 24 hours a day, 365 days a year. The doctors are ready at any time to fly out to remote farms and communities to treat patients, often with only basic equipment. Also, they often have to fly patients to the nearest hospital, sometimes in very dangerous weather conditions. The brave doctors of the RFDSA save hundreds of lives every year, and the service is essential to all the people who live in the vast Australian outback. Health trains. Living in the remote communities of northern Kazakhstan means almost complete isolation for many people. Villages are hundreds of kilometers away from a city, and it can take hours to travel to the nearest hospital. The Health Train program started in 2011 just for these people. Now, 3 specially designed trains travel around northern Kazakhstan, providing medical care to people living out on the steppe. The trains are like traveling hospitals with doctors, nurses, and all the latest medical technology. This program has changed the lives of many people living in rural Kazakhstan. They do not have to worry about making the difficult journey to the hospital. The hospital comes to them instead. Тыңдалымды тыңдап болған соң, енді сұрақтарға жауап берейік. The first text is about the Royal Flying Doctors Service of Australia. The second text is about health trains of Kazakhstan. Екінші мәтінде ол денсаулық пойыздары, Қазақстанның денсаулық пойыздары туралы. Exercise 2. Read the text again and answer the questions. Екінші аттығуда мәтінді қайтадан оқисыздар және сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. First, where is the RFDSA? The RFDSA is in Australia. Second, when did it start? Ол қашан басталған? The RFDSA started in 1928. 3. Which people do health trains help? The health trains help people living in the remote communities of northern Kazakhstan. Денсаулық пойыздары солтүстік Қазақстанның шалғай елді мекендерінде тұратын адамдарға көмектеседі. 4. How many health trains are there? There are 3 health trains. Ол жерде 3 денсаулық пойызы бар. The next task is exercise 3. How have the 2 health services changed the lives of the people in the 2 countries? Екі денсаулық сақтау қызметі екі елдегі адамдардың өмірін қалай өзгертті деген сұраққа жауап берулеріңіз қажет. The RFDSA in Australia and the health trains in Kazakhstan give people in isolated areas access to medical care. They probably feel safer and less afraid because they know they will get help in an emergency and that the services will take them to hospital if they need. Exercise 4. Collect information about other health services in your country or in other countries. Think about name, who the service helps, what the service does. Write a short text. Төртінші аттығуда өз еліңіздегі немесе басқа елдегі денсаулық қызметтеріне ақпараттар жинайсыздар және оның аты қандай,
ол қандай көмек көрсетеді және не істейді, сол туралы қысқа мәтін жазуларыңыз қажет. Сіздер кез келген елдің денсаулық сақтау қызметтерін алуыңызға болады. Мысал ретінде 2025 жылғы зерттеу бойынша Канада денсаулық сақтау қызметтері бойынша бірінші орында тұрады екен. Соны алайық. Canada is the first country with free healthcare systems. Medicare, the Canadian universal healthcare system, is publicly funded and run by individual provinces and territories. Healthcare services are available to all Canadian citizens and permanent residents. Free healthcare services include doctor's visits, lab tests, hospital care, and prescription drugs. Канада тегін денсаулық сақтау жүйесі бар бірінші ел. Medicare, канадалық әмбебап денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік қаржыландырылады және жеке провинциялар мен аумақтар арқылы басқарылады. Медициналық қызметтер Канаданың барлық азаматтары мен тұрақты тұрғындарына қолжетімді. Тегі медициналық қызметтерге дәрігерге бару, зертханалық тексерулер, ауруханада күтім жасау және рецепт бойынша дәрілерді ала алады. Дәл осы сияқты басқа да елдердің денсаулық сақтау қызметтерін жазуларыңызға болады. Осымен тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.